ഹലോ എവ്രി വൺ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിക്ടോറിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയ നോവലാണ് ജെയിൻ എയർ റിട്ടേൺ ബൈ ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെ. UGC NET ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിൽ വിക്ടോറിയൻ നോവലിസ്റ്റിൽ ബ്രോണ്ടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് റിഗാർഡിംഗ് പ്ലോട്ട് സമ്മറി, മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, തീംസ് ആൻഡ് ഗോത്തിക് എലമെൻറ്റ്സ്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജെയിൻ എയറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സമ്മറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Jane Eyer was published in 1847. Author Charlotte Bronte initially published it under the pseudo Courier Bell. This novel belongs to the Victorian age. Genre is Bildungsroman, Roman, that is coming of age, Gothic novel as well as romantic novel. The story is narrated in first person by the protagonist Jane Eyer. The story begins with Jane Eyer as a young orphan girl. Her parents died when she was very young. She is sent to live with her cruel aunt, Mrs. Reed, at Gateshead Hall. But Mrs. Reed and her children treat Jane very badly. ഇതിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സീനാണ് ജെയിൻ ഇസ് പണിഷ്ഡ് ആൻഡ് ലോക്ക്ഡ് ഇൻ ദ റെഡ് റൂം. ഈ സീനിൽ നോവലിൽ ഗോത്തിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫൈനലി മിസസ് റീഡ് സെൻഡ്സ് ജെയിൻ ടു എ ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ. ജെയിൻ ഇസ് സെൻഡ് ടു Lowood School. School is run by strict and hypocritical headmaster Mr. Brocklehurst. Students suffer from poor food, harsh discipline, cold conditions. Here, Jane makes a close friend, Helen Burns. Helen represents Christian patience and forgiveness. But Helen dies of illness which deeply affects Jane. Later conditions improve and Jane becomes a teacher at Lowood. After some years, Jane leaves Lowood and becomes a governess at Thornfield Hall. She works for Edward Rochester. She teaches his ward, Adele Warrens. Jane and Rochester gradually fall in love. But Thornfield Hall has a mysterious atmosphere. Strange laughter and mysterious events occur in the house. Later, it is revealed that Rochester's mad wife, Bertha Mason, is strictly locked in the attic. When Jane discovers this truth, she refuses to marry Rochester and leaves Thornfield. After leaving Thornfield, Jane faces poverty and hardship. She is rescued by St. John Rivers and his sisters. Later, Jane discovers that they are actually her relatives. She also inherits a large fortune from her uncle. St. John proposes marriage to Jane and asks her to join his missionary work in India. But Jane refuses because she does not truly love him. Jane finally returned to Thornfield Hall, but the mansion has been destroyed by fire. During the fire, Bertha Mason died. Edward Rochester was injured and lost his eyesight. Jane reunites with Rochester and finally marries him. This ending shows love, equality and emotional maturity. ഇനി നമുക്ക് ഈ വർക്കിൽ വരുന്ന മേജർ തീംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലവ് ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി. Jane insists on equal relationship in love, female independence. Jane is a strong, independent woman. The novel shows Victorian class divisions, religion, and morality. Characters represent different religious views. For example, Helen Burns represents Christian patience and St. John Rivers rigid religious duty. ഇനി നമുക്ക് ഈ വർക്കിൽ വരുന്ന ഗോത്തിക് എലമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ നെറ്റ്. The novel also contains Gothic features like dark mansion, that is Thornfield Hall, supernatural atmosphere, mysterious laughter, and hidden secrets, that is Bertha Mason. സോ നെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഈ ഒരു വർക്കിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. ദ ഓഥർ ഓഫ് ദിസ് വർക്ക് ഇസ് ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെ. ഇറ്റ് ഗോട്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1847. പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ് ഇസ് ജെയിൻ എയർ. ഹീറോ ഇസ് എഡ്വാർഡ് റോച്ചസ്റ്റർ and setting is in Thornfield Hall. Genre of the work is Bildungsroman and Gothic novel. So friends, ഇതായിരുന്നു ജെയിൻ എയറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സമ്മറി ഫോർ UGC NET ഇംഗ്ലീഷ്.
If you're preparing for UGC NET English, Victorian novels and Bronte sisters വളരെ important ആണ്. Before that, let me tell you one thing. If you're the one who is still confused of how to start your preparation for your UGC NET English journey, please visit our website www.englishlegacyhub.com to purchase our study material and clarify if you have any doubts regarding your exams. So, if this video helped you, like, share with NET aspirants and subscribe for more UGC NET English classes. Thank you.